વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડનો ટોપિક સેલ્સ એન્ડ બેટરીઝ ના પ્રશ્નો અભ્યાસ કરીશું. Which device converts sunlight into electrical energy? કયું ઉપકરણ સૂર્યપ્રકાશને વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરે છે? આન્સર બી, ફોટોવોલ્ટાઇક સેલ. Which law secondary cell works? કયો નિયમ સેકન્ડરી સેલમાં કામ કરે છે? Answer B, Faraday's laws of electrolysis. What is the formula to calculate the mass deposited during electrolysis? Electrolysis માં mass deposited ની ગણતરી માટેનું સૂત્ર શું છે? Answer A, M equals to zit gm. How the capacity of batteries is specified? બેટરીની ક્ષમતા કેવી રીતે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે? Answer C, ampere hour. What is the name of defect that bending of plates in secondary cells? સેકન્ડરી સેલમાં પ્લેટ બેન્ડિંગ થવાથી શું ખામી બને છે? Answer D, buckling. What is the unit of electric charge? ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જનો એકમ શું છે? Answer B, coulomb. What is the output voltage of lithium cell? લિથિયમ સેલનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ શું છે? Answer A, 2.5 watt. What is the method of charging if the battery is to be charged for short duration at higher rate? હાઈ રેટ પર ટૂંકા સમયગાળામાં બેટરી ચાર્જ કરવામાં આવે તો તે ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ શું કહે છે? Answer C, boost charge. Which electrolyte used in carbon zinc dry cells? કાર્બન ઝિંક ડ્રાય સેલમાં કયા ઇલેક્ટ્રોલાઇટનો ઉપયોગ થાય છે? Answer A, ammonium chloride. Which effect caused by passing electric current in liquids? પ્રવાહીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાથી કઈ અસર થાય છે? Answer D, chemical. Which material is used to make negative plates in lead acid battery? લીડ એસિડ બેટરીમાં નેગેટિવ પ્લેટ બનાવવા માટે કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે? Answer B, sponge lead. Which technique is used to control the corrosion of a metal surface? ધાતુની સપાટીના કાટને નિયંત્રિત કરવા માટે કઈ ટેકનિકનો ઉપયોગ થાય છે? Answer C, cathodic protection. Which cell is most often used in digital watches? ડિજિટલ ઘડિયાળોમાં કયા સેલનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે? Answer A, mercury. What is the effect if one cell is connected with reverse polarity in a parallel combination circuit? પેરેલલ કોમ્બિનેશનના સર્કિટમાં એક સેલ વિરુદ્ધ પોલારિટી સાથે જોડાયેલું હોય તો તેની અસર શું છે? Answer A, will get short circuit. શોર્ટ સર્કિટ બનશે.
What is the function of fine selector switch in battery charger? બેટરી ચાર્જમાં સિલેક્ટર સ્વિચનું કાર્ય શું છે? આન્સર એ સિલેક્શન ઓફ કરંટ રેટિંગ, કરંટ રેટિંગની પસંદગી. What is the effect on output power with respect to temperature in solar cells? સૌર સેલમાં તાપમાનના સંદર્ભમાં આઉટપુટ પાવર પર શું અસર થાય છે? આન્સર સી decrease in temperature. તાપમાનમાં ઘટાડો સાથે ઘટાડો થાય છે. What purpose the hydrometer is used during charging of battery? બેટરી ચાર્જિંગ દરમિયાન હાઇડ્રોમીટરનો હેતુ શું છે? આન્સર સી determine the specific gravity of electrolyte. ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી નક્કી કરવા. What is the formula of Faraday's first law of electrolysis? ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસના ફેરાડેના ફર્સ્ટ નિયમનું સૂત્ર શું છે? આન્સર બી M equals to zit. Which is used as an electrolyte in lead acid battery? lead acid બેટરીમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી diluted sulfuric acid. What is the total voltage of the circuit? સર્કિટનો કુલ વોલ્ટેજ શું છે? આન્સર એ 1.5 વોલ્ટ. What is the outcome at the positive plate after the chemical reaction in lead acid battery during charging? ચાર્જ દરમિયાન લીડ એસિડ બેટરીમાં રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા પછી પોઝિટિવ પ્લેટ પર પરિણામ શું છે? આન્સર સી લીડ પેરોક્સાઇડ PbO2. Why the vent plug is kept open during charging of a battery? શા માટે બેટરી ચાર્જ કરતી વખતે વેન્ટ પ્લગ ખુલ્લો રાખવામાં આવે છે? આન્સર બી ટુ escape the gas freely. મુક્તપણે ગેસ બહાર કાઢવા. In which method the battery is charged at low current for long period? કઈ પદ્ધતિમાં બેટરીને લાંબા સમય માટે ઓછા કરંટથી ચાર્જ કરવામાં આવે છે? આન્સર બી ટ્રિકલ ચાર્જિંગ મેથડ. How the hard sulfation defect in lead acid battery can be rectified? લીડ એસિડ બેટરીમાં હાર્ડ સલ્ફેશન ડિફેક્ટ કેવી રીતે સુધારી શકાય છે? આન્સર ડી recharging the battery for a longer period at low current. ઓછા કરંટ પર લાંબા સમય સુધી બેટરી રિચાર્જ કરવી. Which material is used as cathode negative electrode in silver oxide battery? સિલ્વર ઓક્સાઇડ બેટરીમાં કેથોડ નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી ઝિંક. What is the electrochemical equivalent of silver? ચાંદીનો ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ઇક્વિવેલન્ટ શું છે? આન્સર ડી 1.1182 mg/coulomb. What is the outcome of the chemical reaction that take
place in negative plate of lead acid battery during discharging. Discharging દરમિયાન લીડ એસિડ બેટરીની નેગેટિવ પ્લેટમાં રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાના પરિણામ શું આવે છે? આન્સર ડી, lead sulfate PbSO4. What is the purpose of separator in lead acid battery? Lead acid battery માં separator નો હેતુ શું છે? Answer D, to avoid short in between the positive and negative plates. Positive અને negative plate વચ્ચે short ને ટાળવા માટે. Which instrument is used to measure the specific gravity of electrolyte in lead acid battery? Lead acid battery માં electrolyte ની specific gravity ને માપવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? Answer B, hydrometer. Which type of inverter circuit? કયા પ્રકારના ઇન્વર્ટર સર્કિટ છે? Answer D, SCR used inverter. SCR વપરાયેલ ઇન્વર્ટર. What is the effect of buckling defect in a lead acid battery? Lead acid battery માં bulking ખામીની અસર શું છે? Answer B, bending of the electrodes. Electrodes ની bending. What is the total output voltage of the circuit? Circuit નો કુલ output voltage શું છે? Answer B, 4.5 volt. Which is used as a positive electrode in a dry cell? Dry cell માં positive electrode તરીકે ઉપયોગ થાય છે? Answer B, carbon. What happened to the terminal voltage of a cell if load increases? જો load વધે તો સેલના terminal voltage માં શું થાય છે? Answer B, decreases, ઘટે. How local action defect is prevented in voltaic cell? Voltaic cell માં local action defect કેવી રીતે અટકાવવામાં આવે છે? Answer B, by amalgamating the zinc plate. જસત પ્લેટનું મિશ્રણ કરીને. What does the letter Z indicates? The formula M equals to Z by IT. M equals to Z by IT Z અક્ષર સૂત્રમાં સૂચવે છે. Answer B, ECE of electrolyte. Electrolyte નું ECE. What is the electrochemical equivalent of copper? Copper ના electrochemical equivalent શું છે? Answer B, 0.329 mg/coulomb. Which is the cause for buckling defect in lead acid battery? Lead acid battery માં buckling ખામીનું કારણ શું છે? Answer B, overcharging or over discharging. Which apparatus is used to check the charging condition of voltage in battery? Battery માં વોલ્ટેજની ચાર્જિંગ સ્થિતિને ચકાસવા માટે કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે?
Answer B. High rate discharge tester. Which part is losing electron during electrolysis? Electrolysis दरमियान कया भागનો इलेक्ट्रॉन गुमावવો છો? Answer B. Anode. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, basic wiring practice.